abakyasinze okuba nti tuwangadde kyekibiina obukadde nga kitaba bannayuganda abawangalira nga kikwata bannayuganda buli mwaka ne tuba nti nno tukuŋŋaana ne tubeera bwomu ne tuba nga tutambuza ensonga eziri different mu bulamu bwaffe. Ekibiina ekyo kiyambye abannayuganda mu ngeri zonna. Namba emu kiyambye abantu okuba nti nno bayingire ne baba nti nno batambula ne bagenda ebweru. Abantu bafunyeemu n'amaka n'ogamba nti nno omuntu yajja n'asanga munne mu yuna. Abantu bafunyeemu ebyenkola businesses. Abantu bafunyeemu okusoma, tubeera ne scholarships, abantu ne baba nti nno bakozesa scholarships ezo. So ekibiina really kiyambye abannayuganda nga ffe ababeera mu North America mu nsonga ezisinga ezitukwatako nga tuli eri. Kati recently tukolagana ne ba lawyers, usually abantu baba baagala okwetereeza empapula oba olina okufuna omuntu najja n'akuyamba nga ba lawyers, naye ate oluusi ogenda n'osoomoozebwa nti ofuna abafere abakuyisaawo n'oba ng'okoze akasente ko olina abantu akuyisaawo n'akulimba ate nga bambi omuntu oyinza okuba nga totegeera bintu. So kye tukola is we work with credible law firms tulabe nti n'abantu baffe tebayita mu kintu ekyo. Kakati ebyo byoyogeddeko biringa ebibala ebyomukago guno oba ebyekibiina kino. Njagala kumanya emiramwa gye gyakitandikisaawo gyali gitunulidde bino oba bino byebibala ebivuddemu? Actually omulamwa ogwatandisaawo yona gwali omulamwa gumu, that is to get together as Ugandans, abantu bajje beeyagalemu babe nti nno beesanga olunaku lumu beegatte bajje banyumyemu. Naye bino ebintu byonna bye ngenze breakinga bizze bikula as the association has grown. Kubanga ngaye nti yona eri 34 years old. By the time bwe batandika ku Labor Day weekend baali ba sisters babiri ne bagamba bannaye bannayuganda bannaffe tuli mu Georgia muno tuli abantu bangi naye tufunako ddi yonna akaseera ne twegatta ne tugamba nti tujje tusisinkane tubeere wamu ng'abannayuganda. So bo it was about gathering and networking. Naye baali tebalina mulamu ogwo gwe tuliko olwaleero. Kati gye tuzze tukula ne changes zizze mu nsi. Kati tubadde mu COVID kyekintu kye tusinga okukozesa technology. Ebintu ebyo naffe kati tutambula n'omulamu oguba gubeerawo mu nsi. So objectives za organizations zizze zikyuka. Since its inception up to where we are today. Yes. Kakati tutandikira awo tugende mu nsonga yaffe y'olunaku olwaleero ey'okutunuulira embeera y'abannayuganda abawangalira ebweru w'eggwanga oba abannayuganda abakolera ebweru w'eggwanga. Twagala kumanya nga yuna waliwo bannayuganda abamu abasanga okusoomoozebwa. Mulimu luusi guweddewo, luusi tannafuna mulimu naye nga yasobola okufuna visa n'agenda nga waliwo amugambye nti abo onootuuka eno ojja kuba okimazi ojja kikuba. Ne weesanga nga bannayuganda bayita mu kusoomoozebwa kungi nga yuna ng'oggyeko ebyo bye mumenye mu budde buno nga president biki by'otaddewo okulaba ng'oyamba bannayuganda abo bayita mu kusoomoozebwa okw'enjawulo? Kye tukola tutunuulira embeera z'abantu baffe ne tulaba needs zaabwe nga bw'ozimenye. Kati nga emirimu bwe tufuna abantu ababa beetaaga abantu okukola ne batuweereza notices nti tulina emirimu gindi. Omulimu gwaffe ku making sure nti no we blast those employment opportunities mu bantu abo ne zibatuukako. Yuna okuva bwe twatekinga over mu 2019 abantu bagamba nti yuna eno nkyufu mukko ye yuna gye tulaba nti eri mu bantu. Tugezezzaako nnyo okuba nti nno tuleeta emisomo egibayamba. Ebintu nga okuba nti nno tubalaga how to get jobs, number one. We encourage them okuba nti nno tubakubiriza okuba nti nno baddeyo ne basoma. Ne baba nti nno munnange weeyongerako n'ova wali w'obadde. And in order okukola ebintu ebyo tupartnerinze ne a couple of universities ne zituwa scholarships ne tuba nti nno tukola ki tuzibawa ne baba nti baddeyo ne basoma. Okuba nti mubikola kw'oli ali eri so sakyali wano omanyi kati kye tukola bwe tubeera ne opportunities tuziblastinga out naye nga our priority babeera bali be tubeera nabo.
bwe tulabanga abantu tebarespondinze ennyo nga tumanya nti okay maybe bano bo bali bulungi then we blast it to the rest of the world meaning abannayuganda nabo abali eno era bw'oba olaba oluusi bwe nteeka ekintu nga ku statuses zaffe eza pages za yona ogenda okulaba nga abantu eno bakkubira bagamba mukyala wamala tulaba eriyo emirimu wano oyinza otuyamba ngo bagamba yeah go ahead and apply kati for example tubadde mu covid simanyi wano mbeera bweri business wise naye ffe kakati ffe naye ate ffe eri post covid companies are searching for employees tulina job shortage mu America nti ogenda n'olaba for example just going into a restaurant mutuula oluusi ne mulinda for people to come and serve you nga ne ba waitresses tebabalina abawera actually ne baba nti restaurants ezimu zipreferringa online orders kubanga zo ziba zibangwira than okufuna abantu abanajja ne bakola ki ne baservinga abantu so ntera okugamba abantu nti bannange mutunuulire opportunities eziri eyo kati nga a few months ago nalina company yali enoonya ba software engineers nga babuliddwa abantu mu America ne bankubira ne baŋŋamba nti mulina abantu bemmanya abannayuganda era nempeereza a blast out ne tufuna abantu abakola ki abateekamu applications the company of course ngeri ready okuba nti no bw'oba oyingidde ekuyamba neba nti no ekuyamba n'okufuna work permit yeah so bwe tufuna opportunities ng'ezo we blast them to our members first naye ate bwe tulaba nti ba members tebarespondinze fawo tuba tugamba okay maybe they don't need the opportunity then ne tuziweereza eno abeeno nabo ne bafuna omukisa ogwo kituufu nnyo mukyala wamala wotunuulira ennaku zino nga boolaba ebigenda mu maaso mu ggwanga ennaku zino mwaboogera oluzungu muzita temperatures naye ffe tuliyita bbugumu lya byabufuzi bbugumu ly'ebyobufuzi likutte wansi ne waggulu n'abamu batuuse n'okufuna okusoomoozebwa ne bafuna n'okutulugunyizibwa nga balina emikono gyabwe ebyokwerinda bye babeera baguddemu bw'otunuulira abantu abawangaalira ebweru w'eggwanga n'okusinga ddala era abali mu luwannanda olwo lw'otwala olwa Amerika abazze bavaayo nnyo nga beekalakaasa ku nsonga eziba zigenda mu maaso wano eno mu ggwanga twagala kumanya nga yuna bano ababeera bavuddeyo okubanga bakikola ku lwabwe oba bayita mu muyungagano guno ogubagatta oba beekuŋŋaanya bo nga bo oba mmwe nga yuna mwogerako ki ku kigambo ky'abantu abo okusiiga ekifaananyi ekyo nti eno ewaffe bibi nnyo kye nnina okusooka okubuulira abantu kiri nti organization yuna is a non-profit amateeka agarunninga non-profits mu America gagamba nti all non-profits cannot engage in political activities kati newankubadde nti ekibiina ekyaffe kirina objective egamba nti we advise governments that concern us, for example Ugandan government because we are Ugandan immigrants, on policies that affect us such as dual citizenship, such as okufuna endagamuntu ebintu ng'ebyo exactly yuna can advise them on how to best carry out such policies in the diaspora kati nga for example tubadde ne drive za ndagamuntu nga batucontactinga ne tubagamba okay there is a high concentration mu katugambe mu Chicago bwe mubanga muze mu Chicago abantu ababeera mu Michigan, Indiana and our surrounding states basobola okumuvinga ne bajja ne bakola ki IDs zaabwe e Chicago so ne baba nti tuba tubayambye to get to those people kati we can advise on policy making ebintu biba bitukwatako naye we cannot actively involve in politics kati that's a fine line abantu bagenda ne bagamba nti yuna mugamba nti nno mu advisinga government ku bintu ebitukwatako era bwe mubeera ne convention mubeera ne political forum ne muyita parties zonna zijje zibuulira abantu how things are faring e Uganda kati muyinza mutya okubanga mugamba nti temuli political ng'ate mubaleeta abantu abo naye nange nnyinza obbabuuza nti gwe bwe webaka mu garage oba ofuuse emmotoka oba tofuuse emmotoka so that is something that we have to kind of always defend ourselves as an organization abantu ababeekalakaasa tebeekalakaasa nga ki nga bantu nti oba bazze mu kibiina kya yuna they do it as individuals or they do it as mu parties ze babeeramu nti oba katugambe bawagira NUP bawagira NRM ebibiina bye baba bakola ki bye baba aligninga into
That's how they do those things. Naye ate balina eddembe okukola ki? Okwekalakaasa. Kulaga obutali bumativu bwabwe. Mulina eddembe okwogera. Tosobola kugamba nti you're going to shut down someone's freedom of speech. Okay. Omuntu alina eddembe okukola ki? Okuba nti nasobola okwogera. Now, ekizibu ky'ogenda n'osanga is how people protest. Ffe wali mu America tulina laws ezitugaidinga. Amateeka. Bw'oba oyagala okwekalakaasa ogenda n'ofuna permit ne bagikuwa ne bagamba okay ogenda kwekalakaasa for example at office so tebakukkiriza genda katugambe 12 feet to the office genda wali mukati wekalakaasizaawo era ogenda n'okolanga bwe bakoze eki bwe bagambye. Wano mu Uganda sigenda kulimba nti eryo etteeka ndimanyi tewa mulirina. Naye I think it is how ya Public Order Management Act olina kuyita mu kusaba police olukisa nekukkiza naffe weeriri wano naye simanyi oba simanyi oba abantu bafollowing etteeka eryo ate era simanyi oba nga police naye eba ekola ki egoberera etteeka lye baateekawo. Naye I think at the end of the day buli omu alina eddembe okwekalakaasa ku nsonga eziba zikoze eki eziba tezimusanyusizza. How you do it is what matters. Okay. Natambulako ko ebiseera ebyemabegako awo ne wabeerawo eyaŋŋamba nti k'otuuse wano buli kyonna kyokola kigenda kuba kikiikirira eggwanga lyo. Kyonna kyogenda okukola nga bakutegedde nti oli munnayuganda kigenda kulabikira mu kifaananyi ky'abannayuganda bonna. Ekigambo kino ekyokuvaayo nga baganda baffe abo bavaayo ne balaga obutali bumativu kutulugunya abantu okugenda mu maaso bagamba eno teri bwenkanya biki kiteekawo ekifaananyi kya Uganda eri mmwe kiteekawo ekifaananyi ky'abannayuganda eri mmwe abawangaalira mu nsi ezo. Nze always ngamba abantu nti ffe ng'abannayuganda we are the first line ambassadors for our country. Kati bw'osanga omuzungu n'oba nga byonna nga tolina kintu kirungi ky'oyogera ku nsi yo nga buli kimu owandula muliro kiba kitegeeza nti omuzungu oyo agamba ye ensi eyo erina okuba nga ki mbi nnyo era naye akitwala bw'atyo kubanga si yannyini nsi. Naye I think there is a lot of misinformation eri mu social media ate nga unfortunately government tekoze mulimu kuvaayo kwogeranga bituufu kujjawo misinformation eyo. Am I saying nti nno teri bantu bebatulugunya? Yes, abantu bebatulugunya ekyo kyo gyekiri. Era nalaba naluli ku I think I was reading the newspapers nga omukulembeze agamba nti ekintu ekyo tekikola ki tebalina kikola balekerawo okutocharinga abantu. Torture is unacceptable. Tosobola kubanga otulugunya abantu nga okay ne bw'oba nti omuntu oyagala omuggyemu information that information is not going to be admissible in court at the end of the day. So bomaze biseera byo. I think bw'oba oyagala ofune information mu bantu making sure nti ogikola the right way naye you should not torture people. So yes okutulugunyako kwekuli ekyo kyo tetugenda gamba nti tekuliiyo. And I think abantu abakikola balina okwetunula mu mitima balekeraawo kikola ekyo kyo balina okikola. Naye nga as first line ambassadors of Uganda I think naffe tulina omulimu okuba nti nno tulina okwogera ebintu ebitukwatako ng'ensi ebibi yes tubijjayo naye ate tulina okuhighlightinga ebirungi nabyo omuntu n'aba nti nno Uganda is not all that bad ng'abantu bwe baagala okikola oluusi ebweru. Naye ate nkinenya ku gundi ku government okuba nti tebabadde so proactive to show the beauty of the country. Tebavuddeeyo ne bakola omulimu ogwo bulungi. Kale it's up to them okulaba nti ki tinabo balina okwongeramu awo. Mukyala Wamala olina w'oyogeredde nti mu mulimu gwammwe muliwo okuvaayo kulaba nga muwabula ku ebyo ebiba bigenda mu maaso oba poliisi eng'eyo oba enkola ng'eyo singa ebeera eyanjuddwa ne mugamba nti bwe mbeera mulese enkola ya ndagamuntu naffe no bannayuganda abawangaalira ebweru bandyetaaze endagamuntu ezo naye okubafuna obulungi genda Boston ojja kusangayo mwami Katende osangeyo Semwogerere Katende osangeyo ani be bajja okuyamba okutuuka ku bantu abo. Singa kibeera kizze nti kakati embeera yiinezze nammwe mutandise okugiraba mu mikutu gy'amawulire giraze nti mu Uganda ddala ebintu byetaaga okubeera nga bitambula bwe bityo okulaba nga tufuna ekifaananyi kya Uganda ekirungi.
temukirizibwa kuyingira mu byabufuzi naye ate muwabula gavumenti mulina kyemutaddewo okulaba nga ne mu layini eyo singa bwe kibeera nti kyakutulugunya abantu bifaananyi kati ebirabika eby'abantu abalina amabwa nkwagulo biki mulina nammwe kyemutaddewo nga yuna mu mbeera etasukka nsalo z'amateeka agabafuga okulaba nga muteekawo okuwabulwa okwo eri gavumenti okulaba nga etereeza ekifaananyi kya Uganda. Nga yuna tuvuddeyo ne tuba nti we bring out statements bwe tuba nti oba katugaye tulabye ekintu ekitagenda bulungi. Kankuwe case in point oba ojjukira it was I think November during elections when mwalina obwegugungo bwa November we came out and put out statements and told them it was wrong, it has to change nga it is a public statement. Waliwo I think ne after November twalina I think ne December era mwalimu era obutakkaanya na all the political candidates era twavaayo ne twogeranga naye kati kyendabye ku bannayuganda bange baagala oveeyo nga omuntu akulira non-profit ogambe nti kino kyolina okukola ate nga nze ki amateeka teganzikiriza nze nga Henrietta nsobola okuvaayo n'enjogera kyonna kyenjagala naye remember as a leader era kijja kgenda bagambe nti omukulembeze wa yuna yayogodde bwati ne bwati and unfortunately it trickles back to the organization. So we walk a very fine line naye nga ate we can also engage nga bwogambye nti no yes we do advise, we can actually sit down and talk to them ne tugamba nedda ekintu kino tekiri okay ate nabo ne tuba nti no we ask for that audience ne baba nti no basobola otuwuliriza. Waliwo bannayuganda abamu abayitira mu mbeera y'okusaba tuyite tutya kusaba oba obubuddamu kyekiyinza okuyita asylum. Ne bavayo ne bagamba eno mu Uganda batutulugunya n'amawulire gaagano gampandiiseeko nti kye bankoze bannoonya biki abantu ng'abo yuna singa oba mubeera mubaguddeko mubayamba mutya oba mubaacommodatinga mutya? Actually tebabireetangako mu yona ate simanyi oba kino kyetaaga n'okubeera ku mpewo kubanga wabaddewo ababiwandiika naye for example omuntu tosobola gamba nti nosaba asylum ng'obadde e Uganda katugambe emyaka nga 5 nga tobaira muki ng'obadde mu US emyaka nga 5 nga tobadde Uganda kati tola nti biba tebikwatagana. So ekintu ekyo ekya obuddamu kirina okuba nga ddala omuntu for example ovudde mu Uganda ate nga kituufu you've been through what you claim to have been through. Abo temubayingiramu abo abagala okunonya so olina okuba nti okwengeginga yuna eyingira ebintu byo. I always tell people please do not lie kubanga nze bwe banankubira ne bambuuza ebintu byo nga mmanyi nti nno bya bulimba sigenda kulimba kuteeka organization muki mu buzibu naye bw'oba nti nno ddala kituufu ekintu kyakutuukako era ng'oba nakisomako nakiraba I will vouch for you ngambe nti kituufu kyakola ki kyahapeninga naye abamu ababadde bawandiika ebintu byabwe ng'olaba stories are not adding up. So I always have to make sure nti in order to vouch for you in my capacity byongamba bituufu. Njagala otuyambeko nga bannayuganda abamu balowooza nti olunaku bwe lukeera ku makya n'olinya ku ttaka lya Amerika biba biwedde beerimba ng'obeera okimaze. Bannayuganda tuyambeko oba bannayuganda bayambeko basiigire ku kifaananyi kiki ekiri ennyo mu bantu okwagala okuyingira Amerika? I think katubeere realistic wano omuntu bw'oba oli wano ng'embeera olaba tegenda era oba oyagala ofune opportunities ezinaakufulumya sikyo kati bw'ofuluma unfortunately bambi baba balina they have high expectations nti bwe banaatuuka eri buli kimu kijja kuba kiri kuki ku mukeeka. Oli yaŋŋamba n'okuŋŋamba nze nali mmanyi nti essente nja kuzisanga ku kkubo nnonde bulonzi which is not so. Jjukira bw'oyingira America bw'oba ng'ogambye nti nno ogenda kusigalayo hopefully ng'ofunye visa entuufu ekusigazaayo ojja kuyita at least
weewanga emyezi 6 to aya okwetereeza tosobola okujjako ng'omuntu oyingidde ng'oba katugambo olina green card. Having a green card status is permanent residency, which is one step up to citizenship. So omuntu alina green card, it is very easy for them to kind of acclimate ne baba nti no bayingira system mangu than omuntu atalina status ya permanent residency. So abantu abasinga ndooza abayingira baba bali ku visas ezitalina era kibatwalira ebbanga to actually get themselves sorted out. Oyinza n'okusanga omuntu naga nti wano mmazeewo emyaka gyange 2 nga bambitaddangako naka naye ate nga ayagala nnyo eka gye yava azimbye akoledde family buli kimu bamulaga bifaananyi naye nga bambi ye ng'omuntu taddanga. So baba beerimba ababa bakugamba nno eri oba omazeeko bambi temukikkiririzaamu baba babalimba era bw'otuuka nga bw'omanyi obulamu bwe butambula olina okwerwanako okuba nti n'obulamu obutambuza. Kale tuyanza nnyo tuyazege mulungi atulaba oli ku BBS telefayina eyaffe tuli mu programu zuukuka n'ensonga Annual Katambandi ne President Henrietta Wamala akulira bannayuganda abeegattira mu kibiina ekya UNA. Tugenda kusooka tuwumulemu tujjawo obubaka buno katono nnyo tugenda kukomawo tukyagenda mu maaso n'okugaayagaayamu ku nsonga ez'enjawulo naddala ezikwata ku bulamu bwa bannayuganda abawangaalira ebweru w'eggwanga. Tovaawo tukomawo. Sasolina package esinga ku gy'obadde nayo olwo tukuteeka ku package eddako waggulu linnyo okuva ku GoTV Plus ofune GoTV Max olwo tukwongereyo ku GoTV Super. GoTV erungamizibwa ekitongole ekya UCC. Manya obulamu bwo ekutusibwako Johnny Cough Syrup mukwano gwange anyamba okujjanjaba ssenyiga ekifuba omusujja ne lubyamira musange mu matundiro g'eddagala gonna mu ggwanga. okunywa omwenge oguyitiridde kya bulabe era nga kisobola okuviirako okufuna endwadde enkambwe ng'obulwadde obw'omutwe obulwadde obw'ekibumba kookolo n'endwadde ez'omutima. Muzzukulu wange Nassuuna agenda kufumbirwa leero lwe tumuwaayo nga nkozesa Airtel K2 nsasule be tuggyeeko ebintu era nkakase nti abagenyi abayite balina endagiriro entuufu okujja awaka nga mpita ku mutimbagano wabula neebaza tekinologiya omukolo gubadde munyuvu nga tujaguza ebyobuwangwa bwaffe. Kaakano tulindiridde mukolo gwa mpeta. Wangalira ku mukutu gwo gwa Airtel K2 noti 7 noti 8 K2 ejjudde. Welcome. You're currently on DSTV Compact. Ready to step up? Let's do it. Congratulations! DSTV has stepped you up to DSTV Premium. Enjoy all your favorite channels like a boss. Step up to Kwongere with DSTV. Upgrade your current DSTV package and we'll step you up to the next higher one at no extra cost. DSTV Uganda. It's your moment. DSTV is regulated by UCC. Did you know that corruption cripples Uganda's development? It's time for you and I to put an end on this. We can work together to end corruption. Let it be your responsibility to report to the established anti-corruption agencies. A corruption-free Uganda starts with you and I. Your right, your role. Say no to corruption. This message is brought to you by the State House Anti-Corruption Unit.
package esinga ku gy'obadde nayo olwo tukuteeka ku package eddako waggulu linnyo okuva ku GoTV Plus ofune GoTV Max olwo tukwongereyo ku GoTV Super. GoTV erungamizibwa ekitongole ekya UCC. Nkuliko nnyo mukumulako okwo tukyagenda maaso ne programu yaffe zukuka n'ensonga ze Annual Katamba ndine President wa UNA Mukyala Henrietta Wamala tugezako kulaba nga tukona ku nsonga ez'enjawulo naddala ezo ezisiibwa bannayuganda abawangalira emitala w'amayanja abawangalira ebunaayira. Bwe tuwunzikidde Mukyala Wamala nga tulina bye tukonyeko ku by'eddembe ly'obuntu na biki na biki n'okwekalakasa okusiga ekifaananyi kya Uganda nenge gye muyambyemu bannayuganda okulaba nga bavunuka okusomoozebwa okw'enjawulo naye bikyali bingi ebisomooza bannayuganda. Waliwo bannayuganda abafuluma wano eno nga balina obukugu obw'enjawulo, abadde musawo, abadde injiniya, abamu ne bafuluma wano eno nga talina bukugu buli awo bwankalakkalira naye n'agenda eri n'akola emirimu n'afuna essente. Mutaddewo makubo ki okulaba nga bannayuganda abagwa mu bika ebyo oba bagwa mu kiti ekyo baddamu ate ne bagasa eggwanga lyabwe ku mutendero oguyamba buli muntu yenna ssekinnoomu oba ng'ekitundu n'atakola ssente zino kulaba nti akolamu bibye bimugasanga muntu kuzimba nnyumba etemyanga muntu naye n'abaako byakola nga bigenda kugasiza abamu abantu. Mutaddewo makubo kyagayinza okutuusa bannayuganda oba Uganda ku kintu ng'ekyo. Kye tugezaako okukola is to encourage to have investment groups. Waliwo actually an investment group that's coming up. We are working on it. It's going to be called Crane Investment, Ukraine Investments. Nga egenda kuba erimu abantu whereby they pull an amount of money and then the purpose will be to come and invest back in Uganda. Abantu nga beesonda mu sente obanga bakuŋŋaanya ssente n'ekigendererwa eky'okuzisiga wano. Ekigendererwa kyakujja kukola ki ku investinga Uganda and also invest eri gye tuli. So that is something kye mujja okubanga mulaba kigenda kubanga kijja mu myezi awo egijja. It's being worked on, yes. Era maybe tujja kukomawo era ano ku BBS tubawe details nga kifulumye. Naye nga ekyo tukikolako. Waliwo n'abantu abalala Abannayuganda abeekozeemu omulimu. Kati nga waliwo omwami bamuyita Peter Serwanga bakakola ka app nga whereby osobola okugenda n'okola trading. Nga bonokola stock trading ku Uganda Stock Exchange feri naffe osobola okutradinga. So balina something called MetaShield gye beekozeemu nga bagamba abantu bajje bagule coins ezo. They are Bitcoin, so they are not Bitcoins, they are cryptocurrencies. So we get our fellow Ugandans together ne tuba nti no tugezaako bagamba beekolemu emirimu egisobola okukola ki okubayamba okufuna ebyenfuna. Naye ate we encourage them usually bajje bakole investments e Uganda. That's why tulina Trade and Investment Forum ku UNA Convention buli mwaka whereby to inviting Uganda Investment Authority, PFSU or bitongole ebiri wano ebya Trade and Investment okujja okutubuulira what favorable investment opportunities eziri e Uganda naffe ne tuba nti no tuzikola ki tuzitappinga into. So that's how UNA kind of helps our Ugandans there to get the right information bajje ba investing back home. Waliwo bannayuganda abamu abagenda ebweru eyo ne babeererayo ddala nno nebbanga ate ne weesanga nga famire zaabwe booli awo zirina engeri y'obutakwatagana. Mwe nga balina networking enneneko abantu bano bafuna okusomoozebwa kati nga wano mu Uganda tulina ekizibu ky'ettaka lyongedde okufuuka akataka. Omuntu yenna akola oba akolera wano mu Uganda oba akolera bweru wa ggwanga kyasooka okulowoozaako singa abeera akedde ku makya kulaga ntuyo ze wezitudde kugula ttaka. Abantu abo mubayambye mutya okulaba nga tebafiirwa? Tubayambye nti we engage ebitongole ebiri responsible. Kati nga twasabye appointment n'owa lands, Minister of Lands, actually tetunnabagifuna
naye ngezo z'ensonga ze twagala okukola ki okuleeta to that table tumulage nti eri tulina obuzibu era eyo appointment nkyagirinda. Nina abantu abagenze bampeereza ebintu byabwe nga bikwasa amaziga kati nga omukyala yasembyeyo okumpeereza voice messages, in fact nazisharinze ne mwami Kiwanuka ng'agamba nti yagula ettaka through Acrate. Unfortunately ettaka eryo lye yagula ate era Acrate neddamu n'eriguza omuntu omulala kati bali mu makooti. Kati omuntu abeera eri tosobola kujja kwatendinga kooti zeeno ku dates ze baba bakuwadde. Bayinza okuwa katugambe kooti n'oba nti nno olina okwatendinga kooti dates emirundi ena mu mwaka. How are you going to afford to come here to attend courts buli ssaawa? So tubadde tusaba government etunule mu bintu ebitukwatako bateekewo at least desks ezitukolera nga ffe tulina diaspora desks wano naye twebuuza, do they really sometimes work for us as diasporans? Nga bw'ogenda olaba office ezivunaanyizibwa ku kukolera abannayuganda abawangaalidde ebweru kati ng'ekintu eky'ettaka ekyo kyo kigenda kwetaaga all hands on deck okuba nti nno omuntu akola ki atuyamba. Bwe tuba nti tufunye omuntu ali in charge of lands mu diaspora desk, I'm sure a lot of cases are coming to them eziva mu diaspora kubanga n'abantu baffe bennyini ba relatives but taking advantage of us. Kasita balaba nti nno okay ono tatera kudda wano asobola okugenda n'akyusa ekyapa n'akiteeka mugundi mu mannya ge. Era I am so happy nti nno mulina kati centralized system eya NIRA okuba nti omuntu bw'obeera n'endagamuntu ekuyamba okuba nti nno registeringira ebintu byo because unfortunately ebyapa ebikadde ebisinga ebitaaliko ndagamuntu bye bigenze bikola ki bizanyibwamu naye ng'abantu baffe kituufu balina obuzibu obwo by'ettaka nga nammwe bwe mubirina wano ate ffe eri tuli bubi nti nno tetubeerawo wano. Kati waliwo n'ekizibu ekirala ku bigambo bino eby'ebiwandiiko. Munnayuganda akedde ku makya atereezezza ebiwandiiko bye ebimubeeza mu Amerika myaka ebiri ku mwaka gumu ku myaka esatu ku myaka gyonna gy'abeera asobodde eyo mu Amerika ng'ateredde bulungi naye ng'ate taliiyo lubeerera ng'alina okukomawo ne wano mu ggwanga erya Uganda. Tulina gavumenti kyegenda mu maaso n'okubeera ng'eteekateeka nti bwe tunatuukira mu mwezi ogwokuna passport zino enkadde zigenda kuba ziweddeko era zigenda kuba ziggibwamu tutandika okukozesa passport zino empya ezaleetebwa eza digital. Twagala kumanya nga yuna wagambye nti wano ate mukolerawo nnyo bannayuganda abali awo ndaba kibinja ky'abantu bwe bali kubanga nina okusomozebwa waliwo eyantegeezaako nti bwe bagenda ate ku poto oba bagenda ku kibanja kya Uganda ekya online bwe bayinza okugira ebintu ebyo ku mutimbagano ate olina wootuuka nga tukyasobola kweyongerayo. Mubayambye mutya mu mbeera eyo? Ojja kubeera surprise amasimu genfuna nga omuntu agezaako okurenewinga passport oba applyingira passport ye oba yabula kati n'akukubira ndi wano naye kino kigaanye n'ogamba bannange system nange sinza agikola ate era sikolera government kubira embassy tukubidde embassy tekutte ate biki. So ezo ensonga nazireese nembeera ne meeting wano in Ministry of Internal Affairs ate era babadde very receptive and very helpful ne bagamba nti bagenda kuba bakolagana ne embassies eri gye tuli embassies zijje mu communities bajja kuba bafuna portable kits nga kits ezo zibayamba okujja okuba nti tusobola okuregisteringira for national ID and also we can start our applications for renewal oba new passports nga tuli eri. So ekyo kijja kuba kitukolera kubanga kati nze mbeera Chicago bwe ngamba nti ngenda DC banina okuteekamu akasente k'ennyonyi hotel we naasula nfiisi z'olunaku olw'okukola nga ngenze kola kintu kimu ku renewing a passport. So if you really put the dollar amount to byoba oyiseemu okufuna obufunyi passport kiba tekitukolera ffe ng'abantu abali eri naye kye nayagadde ennyo nti Ministry of Internal Affairs is aware ate era bampadde ne assurance nti bagenda kufulumya obulango obwongera okutangaaza mu bantu obajjukiza nti bannaye passports zigenda kubeera phased out mu April
so that as we get obulango obwo naffe mu UNA tubuweereza mu bantu abantu bagezeeko okurenewinga passports zaabwe kubanga era ffe kitukwatako eri ffe twafuluma mwe wano muyinza okubanga anytime ogenda n'okola ki n'okola renewal naye kati ffe eri omuntu akozesa Ugandan passport ajja kiraba at the end tasobola na kulinnya nnyonyi and unfortunately abantu baffe obamanyi ebintu babikola last minute oba kisooka mugwako n'alyoka agamba eno passport yange egaanye. So we try as much okuba nti tubasensitizinga ne tubabuulira nti balina okutereeza ebintu byabwe. Okay. Wano mu Uganda tulina abantu abamu batera okubeera abasaazisaazi bamanyi okugamba nti Uganda bwetyo nga waliwo obuweereza babadde yeetaaga okufuna mu government n'atabufuna oba obuweereza bweyeetaaga okufuna ku muntu avunaanyizibwa okumuwa obuweereza obwo n'atabufuna n'amaliza nga nti Uganda bwetyo. Nzize mpulira amaloboozi agamu nga googera embassy tetuyambye embassy tetuyambye embassy tetuyambye embassy tetuyambye. Gwe ng'omukulembeze kino wali okitunuuliddemu okulaba ebitebe bya Uganda butya oba ngeri ki gye bikolamu emirimu gyabyo gibigezezaako okulaba nga gibituukiriza oba bannayuganda abawangaalira mu mawanga ago basanze ate okusoomozebwa kunene nga ne embassy zennyini ziriyo nga bifaananyi. Kati nze ngenda kwogerera embassy ezaffe ez'omu America. Actually the embassies have been more active nze mu myaka gino gye mbadde UNA president. Kati nga for example during COVID jjukira ensi zaggalawo ne tuba n'abantu abaali stuck mu America nga si ba members ba UNA naye bantu baali bavudde Uganda bazze kukyala. Nembanga of course bwe baba bamanyi nti UNA president ye gundi gwe bakubira otuyambye otya okuba nti tuddayo e Uganda. Nakolagana ne embassies ne baba nti nno baafunanga repatriation flights ne babakomyawo. Ekyo ekintu bambi kyandaga nti the embassy cared okuba nti nno bacaringira abantu ki abantu baffe abannayuganda. Bwe tubadde twetaaga services ambassador waffe actually has been the most approachable ng'omukubira waliwo nze ebintu bye mbadde neetaaga nga ziri ssaawa 2 ez'ekiro n'okuba essimu ye n'agikwata n'agamba mukyala wa Mali ekintu tujja kikolako enkya era oba oli awo nga bakubira nga bagamba nti ya ekintu kino bagambye nti tukikoleko era kiikino. As a leader nfunye abantu abafa komyawo emirambo gy'abantu. In order to repatriate bodies home embassies are involved. Tosobola kuzza muntuka nga tobayiseemu. Buli bwe tubakubira bambi ekintu ekyo bakyanguyira. So omuntu ayinza okuŋŋamba nti gwe ndowooza kubanga gwe president baddamu essimu yo naye ate bwe mba nkuba the main line. Era waliwo n'abaŋŋambaga nedda gwe ndowooza bajja kuwulira ne mbagamba kale get on the phone with me katugikube. Ne njikuba bwe baba tebagikutte ne mugamba tuddemu tugikube. Ogenda okulaba nga bagikwata nga tufuna ki kye babadde beetaaga. So embassies ezaffe mu Washington DC, mu New York, ezo I can vouch for them nti zo zikola. Of course I have had a couple of problems in Canada kubanga ntwala North America which includes Canada nga mostly baali boogera ku passports nti passports zaabwe zaali zitwala time okubeera renewed. Naye I remember I had a conversation ne some of their attaches there and I think ekyandaga muntu drive kino kye tubadde nakyo emyezi egiyise nakyo kyayamba nti they have been more proactive okuba nti no batereezaamu mu bibadde tebitambula. So North America ndowooza tubadde tuli ku mulamwa ng'abantu bakola. I cannot speak for Britain, I cannot speak for the Arab Emirates. Naye nga at least North America bambi babadde bakola. Okay. Ettundutundu lino lyonna lyotwala erya America. Mulimu bannayuganda abatera okufuna okusoomoozebwa n'agwa mu katego k'amateeka n'abeera omuzzi w'emisango. Singa aba akwatiddwa ng'ali ku mawanga eyo nga UNA misango gisobola okubeera nga weegiri naye nga gyetaagamu okuyambibwako nga gwe yaguzza kituufu naye ate munnange azaala ekibi akiwongerera omwana omubi tebattamutte. Bannayuganda abo bagudde mu butego bw'amateeka bagudde mu bulipo bw'amateeka mubayambye mutya mu mbeera eyo? Tulina abannayuganda kituufu abagudde mu butego obwo era bwe baba reachinze out to us tubawa help gye baba beetaaga. Oluusi abantu bakubira bannange neetaaga ebbaluwa enjogerera ng'omuntu bw'oba omumanyira n'owandiika ebbaluwa eyo
oba n'obuuza abantu nga for example ba religious leaders mu community mwabeera bwe batomumanyi n'obeebuuzaako omuntu ono yaani standing ye mu community eri ki noba nti nno olina okweyimirira omuntu oyo nga at least omanye ebimufaako. Of course tulina n'abalala kati nga waliwo Munnayuganda eyabula wano juzi ne kaakati era tannalabika. Ffe kye tusobola okukola nga yona is to create awareness ne tuba nti nno tugamba abantu bannaye muyambe bwe muba mulabye omuntu gindi yabula era bwe muba mumulabye mube nti nno mureportinga ku police. Unfortunately era police tubadde tugicontactinga naye nga bwe tumanyi police za America they don't give you information kuba baba tebamanyi oli mulabe oba oli muntu wa muntu ono. So bakuwa as little information as possible ne bakola investigations zaabwe paka we bafuna that real story, then they will give you the information at the end nga bamaze okufuna ekituufu ekivaamu. Naye nga tubayamba mu ngeri gye bazze gye tuli mu buyambi bwe baba beetaaga. Tufunye abamu nga beetaaga to be bailed out ne tuyisa obulango bannange muyambe abantu gindi bafulume. Waliwo omukyala bamuyita mukyala Rosette Serwanga ayamba ennyo abantu ab'e Boston be basiba. In fact namugamba n'omugamba nti ku community development funds ze tufuna nga diaspora apply as the organization eya Kagayi eyamba abantu abo so that ofuna sente ezo eziyamba abantu abakola ki abavaayo mu makomera era n'akola application, so when the application goes through nga babawadde sente bajja kuba bayamba. Naye nga kituufu abantu gye bali babakwata. Yes. Naye nga nze kyensinga okugamba abantu bwe tubeera n'enkuŋŋaana bwe tubeera n'enjigiriza forums bagamba bannange as Ugandans mwekuume, as Ugandans be good citizens kubanga toyagala kukwata. At least mutambulire mu mateeka nga bwe googera. Yes. Kakati waliwo ensonga waneeno ebweru eyo oba mu America watera okubeerayo expo ez'enjawulo. Watera okubeerayo emyoleso katugiyite bwe tutyo. Naye ne weesanga nga abantu bangi babeera baagala okufuna omukisa ogugenda mu America. Kati nalaba nti singa asaba visa ng'agenda kwetaba ku expo eyo agenda kuba ayanguyirwa okufuna visa. Bano ababeera bavuddeyo okututegerera nga bannayuganda ne batugamba nti ogenda kusasula $, bweziti kuliko eza visa bweziti kuliko ew'okusula bweziti kuliko ew'okusula bweziti. Singa ebirango kika ekyo bibeera bizze nga bigamba omuntu gomanye enfuna ya visa ya America. Singa ebirango kika ekyo bibeera bizze nga bigamba omuntu nti osobola okusasula sente bweziti zino tujja zikozesa okufuna visa zino tuzikozesa okukola bwoti omuntu ng'ali wano mu Uganda singa alaba ebirango kika ekyo alina kukola ati agende nabyo biba bisoboka visa osobola okugifuna obufunya. Omuntu okufuna visa kiva ku ggwe how you're going to present yourself ku embassy. Era olitakulimba nti nze nja kukufunira visa baba bakulimba. Bw'ogenda bakayita kadinisa nti nagenze kadinisa omukyala nangoba. Bw'ogenda kadinisa ako n'oba nti n'okola interview n'oba nga toli confident enough okubuulira omuntu ekikututte onoomalayo bbanga ki era okomawo ddi n'otuukawo oba n'otya n'oteeyogerako era bajja kugoba. Naye ate tuzze tuwulira nti eriyo abantu bambi be bajjako ssente zaabwe nga babalimba nti tugenda batwala. Ffe tulina expo mu September eya UNA egenda kubeera San Francisco. Bw'obanga oyagala kujja mu UNA nkusaba ogende osasule mu Post Bank essente zo eza registration for UNA. Don't give your money to Henrietta nze sikwata sente. Genda oziteeke mu Post Bank kubanga omuwanika waffe eri ebitabo gy'abisanga ajja kufuna statement eraga tikakati gwe wasasudde era wasasudde sente bweziti. So that bwe tuba nti tufunye obuzibu kati nga bwe twalina COVID abantu ne batajja twaba refundinga sente zaabwe era tubasobola okurefundinga sente zo bwe tuba tufunye obuzibu obwo ng'obwa COVID. Naye abantu bangi babajjeeko ssente zaabwe babalimbye babagambye tujja batwala ebintu ebyo temubikkiririzaamu. Essente zammwe genda mu Post Bank ogambe nti osasulira UNA era essente ozisasule directly to the bank. Aba bank bakuba ekifaananyi ne baweereza receipt yo n'amannya go ne details to the UNA secretary n'akola invitation letter yo. Muntu kika kyayinza okwetaba mu lukuŋŋaana olwo lwa UNA? Tutera nnyo okutwala abantu ba business.
because twagala okumanya business ki eziri eno so that aba diaspora batappinga into those businesses. Tulina forums during the convention. Of course tulina women empowerment forum eyebadde ekwata omuliro ey'abakyala mulembe gw'abakyala so tulina kikwatiramu. Tulina religious forums nazo gyeziri eddiini. Tulina of course eddiini zonna tulina kati tugenda kubeera ne gospel, actually tugenda kubeera ne gospel gundi concert during that convention. We want to celebrate life naye ate twekulise ne covid era omulamwa gwaffe ogwa convention it's going to be recovery beyond the pandemic. Of course njogedde ku business tulina ebyemisomo. Tugenda kuyita people from the education sectors nabo bajje boogere. Definitely investments are through business. And then lastly njogedde ku education, njogedde ku investments, njogedde ku religion. Lastly ekya politics. Tulina political forum whereby we call all representations mu political parties. NRM, DP, NUP, DP bonna tubaweereza invitations. Ne tuba platform ne tubagamba bajje batubuulire kiki ekifo e Uganda era nga ffe diaspora biki ebitukwatako ate kiki kye batereezezza ekikola ki ekyetaaga okutereezebwamu. Awo mu politics kiki mbeera munoonya ennyo bannayuganda kufuna kusalawo oludda lwe baba bawagira kati nga nze nva Bugabula e Kamuli. I would like my politician to tell me kikyakoze eri abantu bange. I put you on the spot. Tukoyo tulimba. I put you on the spot n'otubuulirako kikyokoledde counties zo gy'ova by'obadde olimba abantu ne tumaking sure nti tukuwabula. Kati omuntu ayinza kwegatta atya ku UNA nga munnayuganda bw'oba oyagala okwegatta ku UNA ey'omwaka guno website ya UNA eri www.unaonline, that's UNAAONLINE.org. ogende under conventions, ogende under San Francisco to register. Bw'oba oli in person wane e Uganda, genda to any post bank obagambe nti nno ngenda ku convention ya UNA e San Francisco, bajja kuwa a deposit slip o depositing esente zo obawe details zo. You make sure you have your passport kubanga balina okubeera ne details ezo baziteeke ku receipt bagiscanning bagituweereze so that they can send you the invitation letter. Then otandika okwetegeka okujja mu September. Tutera okufuna ekizibu ky'abantu abamu ababeera bagendedde ku miramu emirala bw'atuuka eri n'asala n'adda ku kirala. Ntera okiraba ennyo mu bannabyamizannyo nga yava wano kugenda mu Olympics bw'atuuka n'adduka mu nkambi. Simanyi oba UNA ebizibu ebyo muze mubifunyeeko era bwe kibeera kiguddewo kiteekawa ekibiina kyammwe first of all balina okumanya nti nno omuntu bw'otuuka eyo ate n'odduka tekikolera bulungi kibiina. So abantu tubagamba funa visa yo naye please make sure nti nno oddayo e Uganda. Usually visa ebeera ya myaka 2 gye babadde bagaba. Of course with COVID abantu abamu babadde babawa just months. Naye tubagamba nti please return home. Genda okole ky'olina okukola ozze mu convention. Bring your products, come and showcase, naye tukusaba okomewo eka. Ate toyonoona na mukisa gwogwo gwa visa kubanga bw'okola overstay tebajja kuddamu kuwa visa. Yeah. Kale tusiibula abatulabaayo bigambo bye bisembayo obudde bwaffe buweddeko. Neeyanziza nnyo ssebo webale kuba nti nno okyazizza naye ate njagala nnyo okwebaza mwenna abalabi ba BBS Telefayina mwongere okuba nti nno mutuwagira. Eno ye TV ey'omugaso ebaleetera buli kimu kye muba mwetaaga okututegeerako ffe ng'abali eri e Bulaaya. Njagala okwebaza mwenna okuba nti nno mwekuumye mu kadde kano nga tulwanyisizza akantu kano akasenyiga. Mwebale kuba nti nno mwekuumye naye ate njagala n'okutuusa okusaasira abafiiriddwa abantu baabwe nti tuli nammwe, we are praying for you. Ate era mwongere okuba nti nno mwekuuma akantu tukyakambala ka mask. Kale
Toyanza nnyo toyanze ge omulungi atulaba ku BBS telefina eyaffe tetugenda kusukka wano program zukuka n'ensonga bwete bwetambudde mbaddewo nga nze Annual Katamba kulwa muganda wange Morris Mukibi omugava atasobodde kutwegattako katulabe ebigambo ebinatambula olunaku olw'enkya mbagalizaayo ekiseera ekirungi ayi Katonda kuuma kabaka waffe.